Morning students. In the previous lecture we have discussed some most important questions. Now we are going to discuss the new topic of this chapter which is given in your supplementary material, last page of your textbook. માં પાછળના પેજીસમાં આપેલો છે ટોપિક square root of complex number. The topic is square root of complex number. If the complex number z equals to a plus ib, if the complex number z equals to a plus ib, then the square root of z, is given by under root of z, which is equals to plus or minus, roots are plus or minus under root of modulus of z plus a divided by 2 plus I into under root of modulus of z minus a divided by 2. The condition is important. The condition is a b greater than 0. That means imaginary part is positive, then we have to use this formula. If imaginary part is negative, then under root of z will become modulus of z plus a divided by 2 minus, ખાલી ચેન્જ શું થશે, પ્લસ ની જગ્યાએ માઈનસ આવશે, બાકી બધું જ as it is છે, modulus of a z minus a divided by 2 when b less than 0. આ બંને ફોર્મ્યુલા તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ક્યાંય જ નથી આપેલા. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે બી મેથડ છે બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ, બહુ જ ડિફિકલ્ટ મેથડ છે. આપણે ટેક્સ્ટબુકની મેથડ્સથી સોલ્યુશન કરવું હોય તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ થશે, અને આ બંને ફોર્મ્યુલા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બંને ફોર્મ્યુલાથી ડાયરેક્ટલી તમે વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી શકશો. બરાબર છે? હવે આને રિલેટેડ આપણો એક એક્ઝામ્પલ છે, એ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 17. બુકમાં 12 નંબર આપ્યો છે, બટ આપણે ટોટલ 16 એક્ઝામ્પલ્સ કમ્પ્લીટેડ છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ફોર ધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એક્ઝામ્પલ નંબર 17. ચલો 17 નંબરનો એક્ઝામ્પલ છે. ફાઇન્ડ ધ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ z equals to -7 -24i. z equals to -7 -24i. પહેલું તમારે શું કરવાનું છે, તો પહેલું તમારે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ z ઓબ્ટેન કરવું હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ you have to check which formula you have to use. For that, check that b is positive or b is negative. So see here, b is negative, therefore we have to use this formula for obtaining the square root of z. Okay, and for this formula we require the value of a. Modulus of z, we can directly calculate the modulus of z equals to under root a square plus b square, અને પછી ખાલી ફોર્મ્યુલા વેલ્યુ પુટ કરી સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું છે. જોઈ લો તો હિયર આને કમ્પેર કરો. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ના હોય તો પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો, પછી બધું કેલ્ક્યુલેશન થાય. તો z પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે, યસ. તો નાઉ compare it with z equals to a plus ib. Therefore we are getting a equals to -7, b equals to -24. Here b is negative, b less than 0. b is negative, therefore square root of z under root of z is denoted, under root of z is given by plus or minus formula under root of z plus a real part upon 2 minus I under root of z minus a divided by 2. Clear? This is the formula, and
for this formula we required modulus of z here. આપણે modulus of z obtain કરવો પડશે. ચલો એને obtain કરવા માટે ચલો વચ્ચેથી ખબર પડી આપણને કે જરૂર છે. જરૂર હોય તો આપણે શું કરશું, હાફ પોર્શન આપણે છોડી કર્લી બ્રેકેટ બનાવી અને એની અંદર modulus of z કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ. તો z is given here -7 -24i. The modulus of z equals to under root of -7 square 49 plus 24 -24 square 576 clear. Therefore we are getting modulus of z equals to under root of 625 which will become 25. So they just say 25. चलो वैल्यू आएगी आ वैल्यू फार्मूला में मूकी दो. Therefore we are getting under root of z which is equals to plus or minus under root of modulus of z. Modulus of z is 25. Value of a is -7 divided by 2 minus I into under root of 25 minus plus 7 divided by 2. Simplify this thing. We are getting under root of z equals to plus or minus under root of 25 minus 7 18 divided by 2. 18 divided by 2 means 9. Direct minus I under root of 25 plus 7. 25 plus 7 so that's 5 plus 7 32 divided by 2 directly like 60. Clear? Therefore I am getting under root of z equals to plus or minus, this will become 3 minus 4i. Therefore square roots of z equals to -7 -24i are, चलो એના બે સ્ક્વેર રૂટ્સ આયા, એક પ્લસ વાળો અને એક બીજું માઈનસ વાળો. r કયો આવ્યો પહેલું 3 4i and the second one minus sign આપી દો એટલે -3 plus 4i. આ માઈનસ સાઇન આપો એટલે -3 plus 4i. Therefore the required square roots of z equals to -7 -24i are 3 4i and -3 plus 4i. Clear? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question, exercise 5.4, question number 1. Find the square root of z equals to -15 -8i. The first standard form માં છે કે નહીં check out. Yes, the complex number is already in standard form. Then we have to compare it with z equals to a plus ib. Compare it with z equals to a plus ib. Therefore we are getting a equals to -15, b equals to -8. Here b is negative, therefore the square root of z is given by plus or minus under root of modulus z plus a divided by 2 minus I under root of z minus a divided by 2. Clear? તો આપણે એની માટે મોડ્યુલસ જોઈશે. મોડ્યુલસ ઓફ z અત્યારથી કેલ્ક્યુલેટ કરીને લાવી દો તો બી વાંધો નથી. ફોર્મ્યુલા લખ્યા પછી આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો બી જ વાંધો નથી. ચલો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. So does that square root of z, the formula is square root of z is given by under root of z equals to plus or minus under root of modulus of z plus a divided by 2 minus I under root of modulus z minus a divided by 2. Find the modulus of z first. Therefore z equals to -15 -8i. Therefore modulus of z will become under root of 15 square 225 plus -8 square 64 which will become 9 6 plus 8 2
289 and 289 એટલે 17 square root is 17 modulus of z is 17 put the value therefore we are getting under root of z equals to plus or minus under root of z means 17 a means minus 15 divided by 2 minus I under root of 17 minus minus plus 15 divided by 2. Simplify this thing. We are getting plus or minus 17 minus 15. 2 by 2 answer is 1. The square root of 1 is 1. Direct લખું છું સ્પેસ ઓછી છે 1 minus I under root of 17 plus 15 becomes 32. 32 divided by 2. 32 divided by 2 16. 16 નો સ્ક્વેર રૂટ લઈ લો એટલે 4i मतलब 4 that is a 4i. Okay, therefore the square roots of z are તમારા બે સ્ક્વેર રૂટ્સ આયા બંને રાઈટ ડાઉન કરો પહેલું પ્લસ એટલે 1 minus 4i and the second one minus 1 plus 4i 1 minus 4i and second one minus 1 plus 4i બંને આન્સર કમ્પ્લીટલી લખવાના સેપરેટલી. Okay, now we are going to discuss the next question, exercise 5.4, question number 2. Find the square root of z equals to minus 8 minus 6i. Same method, same calculation કરવાનું છે. First of all, check whether the given complex number is in standard form or not. Suppose ના હોય તો તમારે શું કરવું પડશે એને standard form માં કન્વર્ટ કરવું પડશે. આ standard form already છે તો એને compare કરી લઈએ. compare it with z equals to a plus ib. Therefore we are getting a equals to minus 8, b equals to minus 6. The condition b less than 0. Okay, આપણે condition જોઈ લે. Imaginary part negative છે, less than 0. Therefore the formula for square root of z under root of z is given by plus or minus under root of modulus of z plus a divided by 2 minus I under root of z minus a divided by 2 when imaginary part b is less than 0. Then the formula is under root of z equals to plus or minus under root of modulus of z plus a divided by 2 minus I under root of z minus a divided by 2. Now find the value of modulus of z. Find the value of modulus of z. Here z equals to minus 8 minus 6i. Therefore modulus of z equals to under root of minus 8 square 64 plus minus 6 square 36. 64 plus 36 100. Therefore modulus of z under root of 100 directly 10. Under root of 100 which is equals to 10 here. Now put the value of modulus of z and a in the formula. Therefore we are getting under root of z equals to plus or minus under root of 10. A is minus 8 divided by 2 minus I under root of 10 minus plus 8 divided by 2. Clear? Now the simplification plus or minus 10 minus 8 equals to 2. 2 divided by 2 is 1 and square root of 1 is 1. તમે ડાયરેક્ટ ના લખતા, મેં ડાયરેક્ટલી લખ્યું છે, તમે કેલ્ક્યુલેશન બતાવજો. minus I into 10 plus 8 18 divided by 2 9
under root of 9 is 3. Therefore answer is 1 minus 3i. Therefore the square root of statement નીચે લખી દેજો. Therefore the square root of z equals to minus 8 minus 6i are so एक बार प्लस दे दो. फर्स्ट टाइम प्लस 1 minus 3i and the second one minus 1 plus 3i. एक वक्त प्लस कंसीडर करो, एक वक्त माइनस कंसीडर करो. प्लस એટલે 1 minus 3i and minus multiply એટલે minus 1 minus minus plus 3i. ક્લિયર? બહુ ઈઝી અને સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, ખાલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને ઓબ્ટેન કરવાનો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 3. Question number 3 is z equals to 1 minus I. Z equals to 1 minus I. First of all, check the given complex number is in standard form or not. Here, the given complex number is in standard form. Therefore, directly compare it with z equals to a plus ib. Compare it with z equals to a plus ib. Therefore we are getting a equals to 1 and b equals to minus 1. Check b is negative or positive. Here b is negative. Therefore the formula for the square root of z, the formula for the square root of z is under root of z equals to plus or minus under root of modulus of z plus a divided by 2 minus I under root of modulus of z minus a divided by 2. Clear? So this is the formula for calculating the square root of z. Clear? Now obtain the value of modulus of z. Here z is equals to 1 minus I. Therefore modulus of z equals to under root of 1 plus 1. Therefore modulus of z equals to under root of 2. Now put this value here. Therefore we are getting under root of z equals to plus or minus under root of root 2. A is 1. 2 plus 1 divided by 2 minus I in the bracket root 2 minus 1 divided by 2. હવે અંદર સિમ્પ્લિફિકેશન પોસિબલ છે નથી, સિમ્પ્લિફિકેશન થાય એવું નથી, તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો. એ ચાન્સીસ લખી દો. therefore the required square roots of z equals to 1 minus I are, चलो पहलो स्क्वायर रूट प्लस ले लो, प्लस टू जे रूट 2 अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 by 2 minus I under root of root 2 minus 1 by 2. And the second one minus से multiply करो, minus under root of root 2 plus 1 divided by 2 minus plus I into under root of 2 minus 1 divided by 2. The two square roots are possible. First one is this and second one is this. Clear? Now we are going to discuss the next question. The question is question number 4. Here z equals to minus I. Question number 4 is z equals to minus I. See, the question is already in standard form or not? The question is already in standard form here. Therefore compare it with z equals to a plus ib. Z equals to a plus ib. Therefore we are getting a equals to 0, real part 0, and b equals to minus 1, which is negative. B equals to minus 1, which is negative here. Okay? હવે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું?
સ્ક્વેર રૂટ, તેની માટે ફોર્મ્યુલા, તો આ જ ફોર્મ્યુલા આવશે નેગેટિવ માટે. therefore square root of z denoted as under root of z equals to plus or minus under root of modulus z plus a divided by 2 minus I under root of modulus z minus a divided by 2. અમે બ્રેકેટ એટલે કર્યો છે કે બાદ પ્લસ ઓર માઈનસ 2 છે. હવે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? modulus of z, here z equals to minus I, therefore modulus of z equals to under root of minus 1 square means 1 under root of 1. Answer is 1. બધી જ વેલ્યુ છે પુટ કરી દો. therefore under root of z equals to plus or minus under root of modulus z 1 and a 0. So 1 plus 0 by 2 minus I under root of 1 minus 0 divided by 2. Simplification. Under root of z equals to plus or minus 1 plus 0 1 divided by 2 is under root 1 by 2 minus I under root 1 by 2. A square root level 1 by root 2 will apply. We can write it 1 by root 2 minus I 1 by root 2. એવું લખશો તો બી વાંધો નથી. Therefore under root of z equals to plus or minus 1 by root 2 minus I 1 by root 2 here. Therefore the square roots of z equals to minus I are, चलो first plus ले लो 1 by root 2 minus I into 1 by root 2 and the second one minus 1 by root 2 minus minus plus I 1 by root 2. Both these square roots are here. Clear? બંને square roots easy અને calculatable છે તો કરી શકાય. હવે next question પર જઈએ. Question number 5. Now the next question number 5. The question number 5 is z equals to I here. Z equals to I here. તો આને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે કે નહીં પહેલું એ ચેક આઉટ કરો. Here z equals to I already is in standard form. Therefore compare it standard ફોર્મમાં છે એટલે ડાયરેક્ટલી કમ્પેર કરો. Compare it with z equals to a plus ib. Therefore real part is a 0 and imaginary part is b which is equals to 1. Now check the condition. Imaginary part is positive or negative. Here b is greater than 0. Formula change થશે. અત્યાર સુધીના બધા ક્વેશ્ચનમાં b નેગેટિવ હતો. હવે ફોર્મ્યુલા ચેન્જ થશે. ફોર્મ્યુલા શું થશે? square root of z which is given by under root of z equals to plus or minus under root of modulus z plus a divided by 2 plus I under root of z minus a divided by 2. On this single change is that a minus ની જગ્યાએ શું આવશે? ખાલી પ્લસ આવશે. બાકી બધું જ સેમ છે. ઓકે, માઈનસ પ્લસ નો ડિફરન્સ. હવે વેલ્યુ સારી ઓબ્ટેન કરવાની છે modulus of z. So first of all obtain the value of modulus of z. So here z is equals to I. Therefore modulus of z equals to 1. Modulus of z equals to 1. Put this value here. We are getting under root of z equals to plus or minus under root of 1. Modulus z equals to 1 and a equals to 0 means 1 plus 0 divided by 2 plus I under root of modulus z is 1 minus a is 0 divided by 2. So 1 plus 0 divided by 2, 1 by 2 and square root of 1 by 2 is 1 by root 2. Therefore under root of z equals to plus or minus 1 upon root 2. Okay, under root of 1 by 2 is 1 upon root 2 plus I under root of
1/2 એનો સ્ક્વેર રૂટ લખી દઈએ ડાયરેક્ટલી તો શું થઈ જશે 1/√2 1/√2 ચલો થઈ ગયો આન્સર નાઉ the statements લખી દઈએ the square roots of z equals to I are ચલો બે સ્ક્વેર રૂટ આવશે એકવાર પ્લસ લઈ લો પ્લસ લેશે 1/√2 પ્લસ I into 1/√2 and second one minus 1/√2 minus I into 1/√2 both these square roots are here एक बार प्लस लो એટલે 1/√2 plus I into 1/√2 બીજી વાર માઈનસ લો માઈનસ મલ્ટીપ્લાય થશે minus 1/√2 minus I into 1/√2 તો બે સ્ક્વેર રૂટ્સ રહે છે next question number 6 છે question number 6 is z equals to 1 plus I z equals to 1 plus I આ ક્વેશ્ચન તમારે જાતે કરવો પડશે ભાઈ આવડશે ને ભાઈ હા આમાં કેમ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે આ ફોર્મ્યુલા કેમ ઇમેજનરી પાર્ટ ઇઝ પોઝિટિવ આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે એટલે પ્લસ 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 આવશે બાકી બધું જ કેલ્ક્યુલેશન સેમ થશે આના જેવું જોઈ લો આ ક્વેશ્ચનમાં ખાલી અહીં માઈનસ ની જગ્યાએ પ્લસ 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 આવશે એટલે આન્સર્સમાં ચેન્જ થઈ જશે થોડો ઘણો એ થોડુંક જોઈ લેજો ક્લિયર તો આ રીતે તમે કોઈ બી કેલ્ક્યુલેશન બાય યુઝ ઓફ ફોર્મ્યુલા કરી શકશો તમારી બુકની મેથડ ડિફિકલ્ટ છે એ મેથડમાં આપણે પડવું નથી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો સિમ્પ્લિફિકેશન કરો બહુ જ ઈઝીલી તમને સ્ક્વેર રૂટ ઓબ્ટેન થઈ જશે તો આજના વિડિયોને એક લાઈક કોમેન્ટ જરૂર આપો કારણ કે આ ટોપિક નવો છે ફોર્મ્યુલા નવું બનાવ્યું છે તમારી માટે બુકમાં આવું ક્યાંય આપ્યું નથી તો એક લાઈક કોમેન્ટ જરૂર કરો થેન્ક યુ વેરી મચ